Hello guys, welcome back to my channel. Hello mama. Hi, how are you? So today we are at Dubai Creek Harbour, Creek Marina. So we parked in this Creek Marina residences and we crossed through that and now we've come here. The weather is so good. It's windy, it's breezy, it feels so good. Let me just explore this place and give you a few good places. Yeah, let me see what is great here. I've seen a lot of pictures and they all look so great. And I don't know if you can hear me because it's very windy. But still, yeah. Let me just look around and then I'll get back to you. സോ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് നല്ല പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് even the sea is beautiful. It's overlooking the skyline, the Dubai Skyline. As you can see, Burj Khalifa and all the buildings are there. And the sea is just beautiful. There are like huge boats that are there as well. And it just looks so pretty.
നല്ല അടിപൊളി പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീനറിക് പ്ലേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ഹിയർ. ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഐ സീൻ സോ മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ വർത്ത് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദി റാസൽ കോർ റോഡ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ബൈ ആൻഡ് യാ, ഡു ചെക്ക് ദിസ് പ്ലേസ് ഔട്ട്.